Hello, everyone. I think we'll get started. Welcome, everyone, to the panel session on the role of private equity for sustainable development. It's a real pleasure and an honor to be with you today. Before we begin, I just wanted to thank our hosts at Khazina Capital Management and the government of Kazakhstan for organizing this discussion here at the Astana Economic Forum. My name is Aniket Shah, and I'll be the moderator for today's panel. I'm the program leader for sustainable finance at the UN Sustainable Development Solutions Network. We are a global think tank and research network operating under the auspices of the UN Secretary General with a mission to accelerate progress towards sustainable development around the world. In September 2015, the world began its unified march towards sustainable development when all 193 member states of the UN signed on to the Sustainable Development Goals. This is a set of 17 development goals that guide cooperation for economic growth, social inclusion, and environmental sustainability, which is, in my view, a good definition of what sustainable development means. Now, sustainable development can be viewed both as a challenge and as an opportunity. The challenges are well known. We face enormous needs to solve issues of global poverty, maintain a safe environment, build new energy systems, and provide more opportunities for a global growing population. These are well-known challenges. But the opportunities are equally significant and less discussed. With the march towards sustainable development, we have the opportunity to build the world's infrastructure, create new industries, solve new problems, and solve issues that humanity has never been able to deal with in the past because of the new technologies that we now have. So it is this perspective of technology and of progress and of opportunity that I want us to focus on today and in this panel. The achievement of sustainable development will require trillions of dollars of investment, public and private, in industry, in infrastructure, and in services all around the world. Private equity, if channeled appropriately, if structured appropriately, if organized appropriately, can play a critical role in this pursuit. In today's panel, we'll focus on three main topics. First, the role of private equity in sustainable development. Secondly, the challenges and opportunities of private equity in Kazakhstan. And third, a forward-looking agenda to examine what are the needed reforms within the country so that the private equity industry can develop and evolve. We will begin with a discussion amongst our panelists and then move towards questions and answers. We will then have a short presentation from one of our panelists on a new investment vehicle focused on sustainable development investing in Kazakhstan. We have a wonderful panel of experts in private equity investing with us today. And I did a quick calculation that there's over 120 years of collective experience in investment in private equity in Kazakhstan and globally just on this panel. So lots of great experience for us to get wisdom from. Before we begin, let me just say that the views and opinions presented here represent only those of the speakers and should not be considered to represent the institutions and organizations that they work for. So, without further ado, let me begin. Marcia, let me start with you. You have 2 decades plus of experience in emerging market banking, investment management, and portfolio management around the world, including here in Kazakhstan. How do you view the role of private equity in modernization, in economic transformation? What are some of the lessons you've seen here in Kazakhstan and around the world? And why don't we start there to help frame the discussion going forward? Well, first I want to say good morning and thank you all for being here. This is a very important panel, in fact, because the role of private equity has to be considered within the context of Kazakhstan in the context of modernization.
underpinning everything you said about sustainable development, modernization. Private equity is not a panacea. It's not going to solve all the issues for the economy. However, private equity is a needed source of capital for development. And what's very interesting about understanding the role of private equity is that in countries where local capital markets are not developed, in countries where you have struggling banking systems, in countries where internal capital are not forthcoming, or debt is prohibited in terms of interest rates or et cetera, private equity investment can be a very helpful alternative to help in modernization. Now, what do I mean by that? Where do we employ private equity? Why is that important? Private equity would be great for privatization assets that are not ready to go to IPO, or when IPOs are too expensive. They're great for corporate restructurings, which is part of modernization as well, because you have to improve your value chain or you become obsolete. And that is some of the issues that emerging market companies have, and countries, is that they cannot keep up with the technology and development. So lower trade barriers, more competition, globalization does require for you to have more of a process-oriented, technology-oriented innovation. So when you look at the role of private equity and how it can be useful to Kazakhstan, what you have to think about, or the emerging markets in general, is how can private equity help you in innovation? How does it help with innovation? What happened in Asia, for example, is that with private equity, amongst other tools, they leapfrogged economically. And this is where private equity can be a useful policy tool for modernization, when it focuses on innovation, when you bring labor and capital, when you help, yes, capital, human capital, to develop and have higher skills, forced by the efficiency focus of a private equity manager or a private equity partnership. Now, we also have to talk quickly when we talk about modernization and the ushering of private equity, and again I say it's not a panacea, it's a tool, is that you have to have a pillar, you have to have a structure where private equity can flourish. That means governments need to focus on the legal structure of the country, political risk, corporate governance adherence, and the ability to understand that when a private equity manager comes in or investor comes into a company, the goal is for efficiency. With that may be loss of employees, but with that also could be the development of human capital, so that skill sets become more competitive in the country vis-a-vis neighbors. The challenges in Kazakhstan, in my opinion, in terms of private equity, is the fact that exit strategies, which are very important for private equity investors, are limited. You don't have a local capital market that is very robust. It's hard to exit through an IPO. So that makes you have to be focused more towards another strategic investor. You don't have a secondary market where developed market PE companies can sell to another PE company an asset that they want to offset. So these two challenges are big. And another aspect is sometimes the returns. The risks that initial private investors will look in the country, the returns are not at the same level of what you would see in a developed market, understandably so. So in terms of, how do we usher in private equity, grow private equity internally, bring in private equity within the modernization context, in terms of policy, it's important for the country to focus on these key initiatives, these pillars. Marcia, thank you very much. Roland, I'm going to hand it over to you now. You have a long track record as an investor in the region, and you currently serve as the chief investment strategist of Verno Capital. What is your perspective on the macroeconomic setting of Kazakhstan within the context of the broader region? And what does that tell you for the needs of sustainable development and for the needs of private equity? Thank you, Annika. Thank you to the panelists, and thank you to the forum for inviting me to speak today. If you look at three of the main trends that are taking place globally today, the shift of economic power from the old world in Europe and the US towards the new world in Asia and amongst the emerging world. If you look at the way in which commodities are being used globally,
And if you think about the huge amount of resources that are going into infrastructure investment to create the ability for global trade to grow, Kazakhstan is actually at the center of all of those trends taking place globally at the moment. And that I think, creates enormous opportunity for economic change and therefore economic growth in Kazakhstan. So to me, it's not about the opportunity in Kazakhstan, it's all about the execution of that opportunity. If the execution can take place, then Kazakhstan can return to the sort of growth rates that it was experiencing 10 years or so ago. So economic growth in Kazakhstan has fallen from around 10% in the 2000s to 5% more recently, and down to about 2% right now. Kazakhstan should be growing at more like 5%. And that, I think, is one of the development goals that Kazakhstan has. And it will be all about taking the resources that currently exist in Kazakhstan and taking advantage of the position that Kazakhstan is in today. And if that can happen, and I think we're going to be discussing that on this panel, then moving towards those kind of economic growth rates, I think, is very possible. Fantastic. Thank you. Aidan, over to you. You are the founder of one of the most prominent investment houses in Kazakhstan, and you have very rich experience in investing both here in the local market as well as in different parts of the world. Can you help us understand your experiences in private equity and share some of your expectations about the future of this market here in Kazakhstan? Thank you very much, and many thanks to Kazna Capital Management for this opportunity to be panelist today. Yes, we set up Visa about 15 years ago, and it's pretty easy to be equity investor at the growing market. And 15 years ago, it was just the beginning of the cycle when the oil prices went up, and we've seen a sort of Kazakh economy flourishing. And but at some point, we felt that the assets in Kazakhstan becoming too expensive. So if you look at a studio, apartment, or oil and gas company, that's been incredibly expensive, and we decided to diversify and go west. Not really, because I'm not sure that have enough expertise to do that. We looked at the former Soviet Union, the traditional area where people speak Russian, where we understand how the system works, and we can figure out some cultural traditions. But not limited to that, we went further to Nepal, Cambodia. We made some investments there. We had a couple of principles: never invest in the industries that you don't know, in the country that you don't know. So choose, at least you should know the country or the industry you invest into. It was a pretty amazing model to borrow money, for example, in Kazakhstan, when the banking system in Kazakhstan been pretty successful, maybe too successful. And put those money into the assets in the countries which are, let's say, considered more risky, but with assets at a reasonable price. It worked, but with the banking crisis in Kazakhstan, we had to make some amendments to this model. And we see that now there are more opportunities in Kazakhstan. And it's not only with diversification or the effort that the government put on that. I think that what we see is that Kazakhstan is getting more competitive vis-à-vis China. So there is a growth in salaries in China, and maybe it's a chance that we can get to diversify our economy and to build something new here. Prior to this discussion, we talked about what is private equity, and it's difficult to translate it into Russian and to give a definition to that.
I agree with Marcia that in a country where you have a pretty limited stock market and money flows which are not serving the role that they have to play in the economy. Maybe the private equity, it's a very broad definition. In fact, it's everything in Kazakh business. Putting money in everything in Kazakhstan, it's private equity. And to some extent, all of us sitting here or riding the buses on the street were private equity capitalists in this country. That's a little bit a short description of what we're doing in the region and in Kazakhstan as well. Thank you very much. Orhan Basar, let me turn to you, please, as a partner at ADM Capital and also one of the pioneers of private equity investing in this country. Tell us about your experiences operating in the market here. What have been some of the challenges that you've faced, and how do you see the market evolving in the years to come? Thank you, Aniket. Thanks for the fantastic organization of this event, and thanks to KCM for having me on this panel. I just want to play off what has been said by Marcia, Roland, and Aidan. And I think, by the way, Aidan is the pioneer. I'm Oktyabryonak, I'm just right behind him. But I think that, for private equity, and Marcia touched upon it, it's extremely important. The moment you're walking into the deal, you have to know how you're going to exit. And certainly, some of the more common exit opportunities that exist in other markets, such as IPO or a secondary sale, or actually a sale to financial investors, they're not that widespread or widely present here. So we have to be creative. We have to understand that if we go into a business, we most likely will exit in a shorter, lifespan than most PE funds when they go in, for 10 years, say, with a shorter position and with a view to attract a sponsor. As for the issues, we have a very simple matrix that we apply to our opportunities, which is BEME. It's, business itself, how sustainable it is, how whether or not it does make sense or it doesn't, management, and exit. I touched upon exit, and I have to say that, I've never met a deal or seen a deal that is completely perfect, that has all three criteria that are just a match. So you have to work on one of these. And I'll be interested to hear your experiences, for instance, because I always say that, in Kazakhstan, nobody gives you a traditional Western package. No investment banker comes to you with a deal that's perfectly cooked. You actually have to go out there and help people to be bankable with you. ADM invests mostly in Asia and emerging Europe. Our funds invest in Kazakhstan. We don't have the luxury of going out, at least I don't have the luxury of going out outside Kazakhstan, where, as Aidan correctly pointed out, some of the assets, or at least the ask of the sponsors for the assets, is unreasonable. But you have to work. We work with small and medium businesses. And I think where I see ourselves contributing to the sustainability, which is reduction of poverty, which is, fighting against hunger, equal opportunities, decent jobs, pay, respect for the environment, is that when we walk into a business, we're trying to behave as custodians, we're trying to behave as stewards of the business. We're taking decisions that are sometimes very difficult to take, but they need to be taken, such as, raise the pay. In short term, it impacts you in a way that, you lower your EBITDA perhaps. And then you optimize, you invest in human capital. Again, these are not cookie cutter solutions that are out there. You can, bring them together and there you go. There could be a loss of jobs, as you said. There could be, but at the same time, transfer of technology. Kazakhstan is not a big market, but nonetheless, it has to be served with local industries that are local globally. No one's going to transport construction materials from outside. Food needs to be produced locally. A lot of that stuff. And finally, just to top it off, I think that Roland was speaking about global trends, international trade, etc. But I'm going to talk about local trends in Kazakhstan. I think we are seeing that the demographics are still very positive. We're a growing population.
we're seeing a very positive trend, in my view, of urbanization. People are moving to the cities and they're starting to consume very differently. The culture changes. You no longer cook your own food. You eat out. That's why maybe Burger King is a great investment because you just hit the sweet spot right there. You no longer entertain yourself in a community, which I guess is a bit of a loss, but you go and look for entertainment elsewhere. People unfortunately tend to get sick more often in the cities, or they care about their healthcare more. So the healthcare is an opportunity, and definitely with the younger population and urban population, education becomes an opportunity. And I think the government has been doing a fantastic job of actually extending opportunities for people, for private sector, to come and interact through private-public partnerships in education. And I think they're doing a great job now in healthcare, where it's going to happen. Where reforms are still needed, I guess, and I think that KCM is working on these initiatives, is that you need to bypass perhaps an efficient banking system and allow for people to go into penny stocks, allow for people to channel their small savings, but savings nonetheless, not through the banking system, but directly to capital of the companies. So that's my experience, and I guess as panel goes on, I can share more. Fantastic, thanks. Before we get to Timur, let me turn to Pavel. You recently served as president, CEO, and chairman of TPS Capital, a highly respected investment firm involved in many sectors in Russia. Can you tell us about your experiences in private investing in Russia, how the Russian market evolved over the 2 decades plus that you've been working in it, and what experiences and lessons that might give us as we think about Kazakhstan, another resource-rich country in the region? Okay, thank you. I think I will speak Russian because it's for the audience. It's a little bit better. That's my feeling. Я бы хотел остановиться на нескольких моментах особенностей private equity в странах СНГ. Они состоят в следующем. Первое. Сами рынки private equity, они больше контролируются частными крупными инвестиционными фондами, конгломератами, можно сказать, олигархами, и государством, нежели классическими private equity фондами, как это принято на Западе. Есть несколько причин, почему. Собственно говоря, почему у нас в России и в Казахстане нет KKR, нет Blackstone, нет TPG, больших инвестиционных миллиардных фондов. Ответов несколько. Первый, для успеха private equity нужны 3 вещи. Нужен deal flow, то есть это поток сделок, нужен execution, то есть как эти сделки исполняются, и нужен exit. С точки зрения deal flow, нужно понимать, что private equity классический, западный, это инвестирование очень крупных сумм в существующие бизнесы, которые находятся либо в distress, либо требуют реструктурирования, либо это leveraged buyout и так далее. К сожалению, на развивающихся рынках, таких как Россия, как Казахстан, очень сложно получить к сделкам $1 миллиард доступ, потому что эти сделки совершаются либо государством, либо частными миллиардерами-собственниками. И просто в силу непрозрачности этих рынков фонды, как TPG, они не могут зайти и купить компанию. И больше того, как говорится по-русски, а кто же им даст? Да? Соответственно, эти сделки идут в другом сегменте. Как это улучшать? Как эти вопросы улучшать? Это вопросы прозрачности сделок, это вопросы международной отчетности, вопросы корпоративного управления и так далее, чтобы западные инвесторы могли получать доступ к этим сделкам. И это изменение институциональной среды. Без этих изменений институциональной среды иностранные инвесторы, как они могут прийти? Они могут прийти, но в содружестве с государством. Таким образом, например, если делается от государства какие-то гарантии того, что инвестор будет получать доступ к этим сделкам, не возникнут какие-то в будущем сложности с, будем уж говорить открыто, с отъемом этого бизнеса. И это может осуществляться либо государственными гарантиями, либо созданием специальных инвестиционных фондов, которые соинвестируют вместе с западными инвесторами. И то, что мы видим в России, это целый набор фондов, которые занимаются таким образом привлечением инвестиций в страну. И это и Российский фонд прямых инвестиций, это и Роснано, это фонд Сколково, которые занимаются своими конкретными направлениями и развитием.
Следующий момент. Если мы говорим о устойчивом развитии, устойчивое развитие что это такое? Да? То есть это создание что-то нового. Я понимаю так, что да, может быть, очень многие хотели бы зайти и инвестировать в сырьевой сектор, да? Или в крупные промышленные предприятия, которые уже существуют, и там в кавычках навести порядок. Но навести порядок в западном понимании это довольно часто уволить большое количество людей. Да? Понятно, улучшить corporate governance, но с другой стороны может пострадать социальная сфера. В таких странах, как Россия, как Казахстан, я считаю это неприемлемым. Поэтому применение private equity и venture capital на своем опыте в России я вижу в новых, так называемых новых отраслях. То есть это и IT, это телеком, это недвижимость, здравоохранение, это новые отрасли энергетики. И из своего 15-летнего опыта создания крупных конгломератов и реформирования компаний от $1 миллиарда до нескольких миллиардов долларов, я вижу, что действительно огромная стоимость инвесторами может быть создана в этих отраслях. И таким образом мы создаем новые рабочие места, мы создаем новые отрасли и новые точки роста. Соответственно, в отраслях в этих важно поощрять государством привлечение иностранных инвесторов и создание некой среды, в которой инвестору будет комфортно. С моей точки зрения, в Казахстане делается достаточно много в этом направлении, это создание финансового центра. И то, что Казахстан поощряет людей, которые получили западное образование и приехали реализовывать назад на родину, и это все вместе создает ту самую среду, в которой могут возникать эти новые бизнесы, которые нужно поощрять, привлекать иностранных инвесторов и которые будут расти, создавать точки роста. Здесь я бы особо хотел остановиться, вот как я говорил, deal flow, да, поток сделок, это мы немножко обсудили. Второй момент – это execution, то есть исполнение. И здесь очень важно, на мой взгляд, это человеческий капитал. Потому что без людей, которые имеют качественное западное образование, мы не можем совершать рывок. Я в свое время постоянно нанимал выпускников из Стэнфорда, и Гарварда, и Уортона, я сам выпускник Стэнфорда. Но здесь очень важно проводить такую границу. Да? У нас в России было в 2000-е, в 90-е мода на экспатов. И действительно платили бешеные деньги, приезжали иностранцы, которые не говорили по-русски, не понимали местную специфику. И довольно часто это был такой failure. У нас эта мода прошла. И прошла она, собственно говоря, почему? Да? То есть важно не то, что человек закончил Стэнфорд там, или Гарвард, или там, Уортон, да, или Колумбия. А важно еще и в том, что человек понимает местную специфику, человек умеет работать в этой стране, он любит эту страну, и он хочет принести пользу этой стране. И мой подход всегда был, я скорее возьму выпускника, неважно, западной бизнес-школы, и который умел работать за рубежом, но не экспата, а человека, который отработал руками в Сибири, да, который почувствовал, как реформировать крупный промышленный завод, и который не боится минус 30 мороза и сложностей разговора с рабочими или с местными органами, потому что этот человек, он будет понимать, как создавать value, стоимость в западном понимании, то есть он будет понимать, что нужно производственное предприятие реформировать, смотреть на конкретные точки, да, как создается стоимость в западном бизнесе. С другой стороны, этот человек будет не бояться и не пассовать перед сложностями и регуляторной среды, и общения с местными органами. Он будет понимать, что нельзя с рабочими разговаривать на английском языке, условно говоря, да, он будет понимать, что такое социальная сфера в этом, и что это, например, градообразующие предприятия. Здесь нельзя просто взять всех уволить, и пусть они сами как-то выживают. Да? И вот как раз вот эта вот очень важная вещь – это люди. И без вот этих вот людей, без качественных людей, вы не можете совершить трансформацию, совершить рывок. И дальше последний момент – это exit. Да? То есть как вы выходите из инвестиций, то есть вы должны достаточно дешево зайти в инвестицию, вы должны качественно отреформировать бизнес, вы должны выйти. И здесь тоже вопрос такой. В силу не сильной развитости публичных рынков в наших странах, и, допустим, российский фондовый рынок, он не настолько огромный,
огромный, как нью-йоркский или как лондонский, да, и рассчитывать на то, что вы любую компанию выведете на IPO и на этом заработаете, довольно сложно. Соответственно, вы должны понимать, как вы из этого бизнеса будете выходить, кому вы продадите. И здесь тоже очень важно сотрудничество с государством и понимание, какие бизнесы будут развиваться, какие бизнесы покупать. И в частности, я это очень сильно наблюдал у нас в Стэнфорде, в Силиконовой долине. Успешные венчурные инвестиции, венчурных фондов, ну, вы знаете все истории, Facebook, Google и так далее были основаны венчурными фондами у нас в Стэнфорде. Так вот, оказывается, довольно часто успех этих венчурных инвестиций зависит от того, что какая-нибудь Sequoia, как инвестиционный фонд, она сидит на борде Microsoft, она сидит на борде Google, она сидит на борде Facebook. И она не просто там сидит, она знает, какие технологии и какие компании потребуются в будущем через 5 лет. Соответственно, фонд Sequoia, он инвестирует свои миллиарды долларов в те компании, которые он понимает, как он сможет продать. И далеко не факт, что эти компании выйдут на IPO. Но зато он знает, что Google купит вот эту новую технологию. Соответственно, что можно сделать у нас, и что я вижу делается в России, да, и то, что на Петербургском форуме, да, Владимир Владимирович говорил, о том, что нам нужно двигаться в то, что крупные корпорации должны создавать свои собственные инвестиционные фонды. Мало того, что у нас есть в России Сколково, да, и есть институты развития, которые поощряют инвестиции, но и без спроса крупных корпораций, таких как, например, газовые отрасли, в нефтяной отрасли, без спроса на инновации, эти инновации не будут появляться, не будут финансироваться. Когда появляется спрос на инновации, то появляется группа инвесторов, которые финансируют стартапы и angel investing на ранних стадиях, которые вырастают в корпорации, которые потом покупают уже крупные структуры. Если мы понимаем, что у нас в газовой отрасли нужны новые технологии, или у нас в альтернативной энергетике, в зеленой энергетике нужны новые технологии, и мы говорим о том, что мы поощряем инвестиции в это стартапов, тем самым мы, создаем рабочие места, новые компании, которые растут. С другой стороны, мы понимаем, что иностранные инвесторы или местные инвесторы, они войдут в эти компании, потому что они понимают, что через несколько лет крупные газовые и нефтяные компании будут иметь спрос на покупки. Тем самым мы гарантируем этот самый экзит. С точки зрения выхода через IPO, это такая палка о двух концах. То есть, с одной стороны, в России и в других странах СНГ было создано достаточно большие состояния на выходе на IPO. С другой стороны, мы достаточно часто видим, что слишком высокие нормативные требования IPO, которые налагаются на компании, они приводят к тому, что не совсем удобно становится государству этими компаниями управлять. Спасибо.